లైఫ్ పార్క్ లోకి వెళ్తున్నాం. ఎంట్రీ ఇదే, లోపలికి వెళ్తాం కదండి. ప్రీహిస్టారిక్ లైఫ్ పార్క్ దగ్గరికి వచ్చేసాము. ఇదే మెయిన్ ఎంట్రన్స్. పూర్వం అంతరించిపోయిన డైనోసార్స్, అతిపెద్ద ఖడ్గ మృగాలు, ఆది మానవులు ఎలా ఉండేవారో రకాల చెట్ల మధ్యలో కనిపిస్తూ వింత వింత శబ్దాలను చేస్తూ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి చూడండి. రకరకాల డైనోసార్స్ ని, ఖడ్గమృగాలని చూస్తున్నారు కదా, ఎంత బాగుందో. సౌండ్స్ కూడా భలే అరేంజ్ చేశారు.
చాలా శబ్దాలతో జంతువులను అమర్చింది చూశారు కదా. పూర్వం ఆది మానవులు దేశాలలో ఎలాంటి భాషలను రాసి మాట్లాడారో మనకు బాక్స్ లో అమర్చారో చూడొచ్చు. ఇప్పుడు మానవులు ఎలా ఉండేవారో వాటి చిత్రాలు మరియు వాళ్ళు వాడిన పనిముట్లు కూడా మనకు ఇమేజెస్ రూపంలో కనిపిస్తాయి. డైనోసార్స్ అన్ని చూసారు కదా. కంప్యూటరైజ్డ్ సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మరియు ఫిజికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చూద్దాం కదండి. ఇక్కడ మనం చిన్నపిల్లలకు ఫిజికల్ గా సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్లు ఏం చేస్తే ఎలా మారుతుందో మనం డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ చూపించవచ్చు. మానవుల డిఎన్ఏ ఎలా ఉంటుందో మనకు ఐరన్ రాడ్ రూపంలో చూపిస్తున్నారు. బాక్స్ లో అమర్చిన చిల్లలని పిల్లలు చేస్తే ఏ ముద్రలు వస్తాయో ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ ప్రాంతీయ విజ్ఞాన కేంద్రంలో కంప్యూటరైజ్డ్ గా ఎక్స్పెరిమెంటల్ సైన్స్ ను ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ తో చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఉన్న చిన్నపిల్లలు పెద్దలు ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ తో ఉన్న హాట్ బటన్ నొక్కి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా వస్తుందో చూస్తున్నారు. ఎవరి ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వాళ్ళు ఏనమై బిజీగా ఉన్నారు.
కంప్యూటరైజ్డ్ సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. పిల్లలు పెద్దలు ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు చూసారు కదా. ఇప్పుడు ఫిజికల్ గా చేతులతో సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా చేస్తారో చూద్దాం. ఇక్కడ వీళ్ళు వెయిట్ వాళ్ళు లాగడం కోసం పోటీలు పడుతున్నారు. పైప్ ని కమ్యూనికేషన్ సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనుకోవచ్చు. పైప్ మొదటి భాగంలో ఒకరు, చివరి భాగంలో ఒకరు ఉంటారు. ఒక మాట్లాడితే అటు పక్క చాలా స్పష్టంగా అనిపిస్తుంది. టెలికమ్యూనికేషన్ అని కూడా అంటారు. తిరుపతిలో ఉన్న ఈ రీజనల్ సైన్స్ సెంటర్ చూసారు కదా ఎంత బాగుందో. పిల్లలతో గానీ ఫ్యామిలీతో గానీ వస్తే చాలా బాగుంటుంది.